பட போச்சே. ஹாய்டா பரஃப் ரொம்ப டயர்டா இருக்கா? டேய், அவர் லேட்டா வந்ததுக்கே காரணம் டயர்ட் மாதிரி இருக்கு. What is the boss man up to? இட்ஸ் ஓகே. வாட் ஹேவ் யூ பின் அப் டு பரஃப்? லேட்டா வந்ததுக்கு காரணம் என்ன? நான் லேட்டா வந்தேனா? I mean, theoretically 1 hour லேட்டா வந்துட்டு 1 hour டே 9:30க்கு மேலதான் என்னால வர முடியும்னு நான் சொன்னேன். குரூப்ல அழகா நான் போட்டேன். நான் ஒண்ணுமே சொல்லாம கடைசி இருடா நான் டாய்லெட்ல இருக்கேன்டா வரேன்டா இருடா அப்படின்னு சொல்ற ஆளு நான் இல்ல. அது வந்து மீட்டிங் அப்ப அது வேற இது வேற அது வலி அது வேற. லேட்டா வந்தேனா guys I'll be late sorryன்னு போடுற ஆளு நீங்க தான். I won't be waiting for somebody to message me and ask where the fuck are you. I never see releasing toiletல அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். White Houseல appointment. Anyways, hi Dayuva. Brown Houseல. That's right. Okay, before that I would like to address one thing. So right now COVID situation has caused all of us to work from home except for me and Sharif in our group. So it's not all of us lah. In Singapore lah, most of us in our group number ரெண்டு பேரு. So how is it working from home? Has the task become even stringent? என் வேலையை ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் தான் மச்சான். The task like வேலை விஷயம் is a bit tricky now lah. ஏன்னா எல்லாம் like ஷட் டவுன்ல இருக்கு and all that. So trying to ஆன்லைன்ல வேலை செய்யறதுக்கு கொஞ்சம் we trying to ramp up the efforts lah. So பார்க்கணும் எப்படி போகுது, எவ்வளவு நாள் லாக்டவுன் இருக்குன்னு. But it's not a full lockdown. It's just partial, more stricter rules in our phase 2. ஐ மீன் நம்ம வந்து மறுபடியும் வீட்டில் இருந்து வேலை செய்யணுங்கிற சட்டம் வந்துட்டு சட்டம் இல்லை இது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். வெளியே வந்து 2 பேருக்கு மேலே போகக்கூடாது, வெளி இடங்களில் வந்து சாப்பிட முடியாது. தட் இஸ் த நியூ ரூல்ஸ். ஏன்னா வந்து கோவிட் கேசஸ் வந்து இங்கே கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. அந்த அந்த கிளஸ்டர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ ரீசன்ட்லி இட்ஸ் ஜஸ்ட் கெட்டிங் வேர்ஸ் லா. இட்ஸ் ஜஸ்ட் கெட்டிங் வேர்ஸ். So guys, hope you all had a good week. Hope you all had a good week. Hope you all listened to the previous episode. So you have to take over the duties of Baru's dialogue. Welcome to another episode of Vada Poche. இதை மட்டும் எவ்வளோ பண்ண முடியாது, ஏன்னா மிக்சர் என்கிட்ட தான் இருக்கு. வாரம் வாரம் உடைக்கணும்டா முதல்ல. வாரம் வாரம் இதை சொல்லி சொல்லி கேட்கறவங்க கூட மெமரைஸ் பண்ணியிருப்பாங்கடா. Of course, it's consistency, man. Consistency is the best policy. So anyway, basically, you go on with the topic. Bharaf peche. Bharaf voice நான் கேட்க விரும்பல இன்னைக்கு இன்ட்ரோடக்ஷனுக்கு. இன்னைக்கு பேச போற டாபிக் என்ன யுவா? மறுபடியும் நான் அடி போன வாரம் தானடா இல்ல நீ நல்லா நீட்டமா அந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பேடா. சோ இட்ஸ் குட். அது மட்டும் இல்ல 2 வாரமா வரல, அந்த 2 வாரத்தை இந்த 2 வாரத்துல காம்பன்சேட் பண்ணி கரெக்ட் ஆயிரும். எஸ், எனக்கு ஒரு சஜஷன். ஏன்னா இந்த குரூப்ல வந்து ரீசன்ட்லி நம்ம பாட்காஸ்ட் நல்லா செய்யுதுங்கிறதுக்கு காரணம் வந்து இவங்க 2 பேரும் தான்ங்கிறதுக்கு ரொம்ப தடவை இவங்க குரூப் அது வேற ஸ்பெகுலேஷன் இருந்தாங்க. So I would nominate Sharif or Jawar to introduce the topic. நான் எதுவும் சொல்ல, என்ன இழுக்காத சொல்றேன். சோ யுவா, இன்னைக்கோட டாபிக் வந்து என்ன யுவா? இன்றையுடைய டாபிக் என்னவென்றால், இந்த வாரம் we are explaining common stereotypes about men in the eyes of women. அதாவது ஆண்கள் இன் பழக்க வழக்கங்கள் பெண்கள் எப்படி காண்கிறார்கள், எப்படி அசஸ் பண்ணுகிறார்கள். ஒரு தமிழ் டீச்சர் பதில் சொல்லி பழக்க வழக்கங்களை பெண்கள் எப்படி பார்க்கிறார்கள், கண்காணிக்கிறார்கள் என்பதை பற்றி தான் நாம் இன்று பாட்காஸ்டில் பேச போகிறோம். ஆண்களின் பழக்க வழக்கங்களை பற்றி பெண்கள் என்று நினைக்கிறார்கள். என்ன நினைக்கிறார்கள், அவர்களுடைய எண்ணங்களை கருத்தில் கொண்டு நாம் கருத்துக்களை இந்நிகழ்ச்சியில் விளக்க போகிறோம். படைக்க போகிறோம்டா. பட் எனிவேஸ் விளக்க போகிறோம்டா. ஏதோ இல்ல மச்சான், படைக்க போறோம்.
படைக்க போறோம் is present lah. படைக்க போகிறோம். ஸோ இதில் கான்ட்ரவர்ஷியல் என்னன்னா, நம்ம 4 guys ஓகே எப்படி நம்ம அதை பற்றி பேசலாம்னு சில பேர் கேட்பாங்க. பட் இங்கே தான் நம்ம டெக்னாலஜியை வச்சு இதை பயன்படுத்தியிருக்கோம். Yeah. ஷரீஃப், யூ வாண்ட் எக்ஸ்பிளைன் ஹவ் யூ டூ தட்? ஸோ சில நாட்களுக்கு முன்னாடி நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரிஸ்ல வந்து we posted a story asking our viewers about common stereotypes of men from the women. Yes. So அதை வச்சு we got quite a number of interesting replies. So அதை வச்சு தான் we are going to dive into the various stereotypes that women have about us men. ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து நாம் 4 பேரும் ஆண்கள். ஸோ we can only explain நம்மளோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, which is why நம்ம வந்து இந்த டாப்பிக்கை ஒரு அட்ரஸ் பண்ணலான்னு இருந்தோம். பிகாஸ் நம்ம வந்து will be very unfair நம்ம ஆண்கள் to explain anything associated about women's behaviors and things like that. So அந்த கருத்தில் கொண்டு தான் we are doing this. We were curious பெண்கள் ஆண்களை பற்றி ஜெனரலாக என்ன நினைக்கிறாங்க, இல்லாட்டி என்ன ஒரு பழக்கத்துக்கு அவங்களுக்கு இன்னும் ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் வேணும்னு நம்மளும் கொஞ்சம் க்யூரியஸாக இருந்தோம். ஸோ that we can address it and maybe help எல்லாருக்கும் ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன், ஒரு கான்டெக்ட் கொடுக்க, ஒரு தெளிவு. Yes, exactly. So what I wanted to see is that at least இந்த எபிசோட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் I feel that நம்மளோட listeners வந்து they have some kind of better understanding of the male species. Yes, உங்கள் புருஷன், உங்கள் காதலன், உங்கள் அண்ணன், உங்கள் தந்தை, இவர்களை பத்தி உங்கள் நல்ல எண்ணங்கள் கூடிக்கிட்டே இருக்கும். எஸ். ஸோ இத்துடன் மொத நம்ம எல்லாருக்கும் காமனா இருக்கிற ஒன்று என்னன்னா, யுவா, பரஃப், ஷரீஃப், நான் எல்லாரும் லைக் மை பார்ட்னர், யுவா ஷரீஃப் பார்ட்னர் and I'm pretty sure Bharav's grandmother have said this. We are all our poor listeners. நம்ம காது கொடுத்து எதையும் கேட்க மாட்டோம்னு சொல்லியிருப்பாங்க. Do you all agree? Yes, I agree. ஷரீஃப்? ஒரு அளவுக்கு yes, I really agree. Bharav, were you in any similar situation? மற்ற எங்கள் பாட்டி வந்து நான் ரொம்ப நல்ல பேரன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நல்ல பேரனும் நல்ல கேட்கிற பேரனும் ரெண்டு டிஃப்ரெண்டா. உனக்கு காது கேட்காது, நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். டே பரஃப், பாஸ் வெயிட். இந்த கான்டெக்ட் புரியாட்டி ஃபீஃபா பாஸ் பண்ண சொல்லுவோம். வெயிட் பண்ணு கடைசி என் வரைக்கும் போய் இல்ல என்னமோ ஒரு டர்ன் ஓவர் பண்ணி மிஸ் பண்ணிடுறேன். ஒன்ன மாதிரி இல்லைல்ல கொய்யால. தட் இஸ் ரைட். பட் நோ பேட் லிசன் இல்லை, பட் சொன்னதை கேட்டிருக்கியா? ஏன்னா I tend to rebut my grandmother because she got a lot of traditional practices which I don't have. Same. So சொன்னதை கேட்டிருக்கியா? அது வேற டாபிக். அது வேற டாபிக். இது வேற டாபிக். So in the context வந்து what are we referring to men or poor listeners? Okay, என் சிச்சுவேஷன் எடுத்துக்கிட்டேன்னா, நான் என் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல சொன்னேன்னா, when my partner, whenever she tells me things, right, I tend to listen to her but at the same time focus on other things. So I do multitasking. அங்கதான் பிரச்சனையே. அதுக்கு பேரு போய் லிஸ்னிங், அதுக்கு பேரு மடத்தனம். அதுக்கு போய் லிஸ்னிங் இல்லடா, அது just basically ignoring. அது இக்னோரிங் இல்ல, அது asking for சர்படி. அது is just being jawar. Yes, that is one. Or another situation is whenever she is talking, I will listen but I will look around. Like I cannot focus on that person, you know. உன் கண்ணை பார்த்து நான் கேள்வி கேட்கறதுக்கு நீ என்ன அருளா, என் கண்ணை பார்த்து சொல்லு, என் மூஞ்சை பார்த்து சொல்லுன்னு சொல்றதுக்கு. I don't agree, you know. I mean, for me, when you tell things, I am listening, but that doesn't mean I'm not. When I do other things, I'm not. See, that's where the problem comes. அதனாலே நிறைய தடவை you always like that, you don't listen to me. Whenever I want to tell you things, you don't listen. Then அதோட சொல்ல வந்தது அப்படியே காத்தோட போயிடும். So you have to explain you prefer to do things while she is talking to you. Because for me, right, I personally have this, I'm very fidgety. Okay. I am not the person to, like, you know, when I sit down I can focus on you, so I fidget a lot. So I when someone is talking to me, no matter how serious, right, I fidget. Adanala time I tend to do things, so I get like, while I'm fidgeting, right, I am actually focusing on what you're listening. The fidgeting is to take away my other sort of energy. Okay. So that is my personal problem. You can't sit still in one place. Yeah, I can't.
So even this is worse during interviews. Like when I have interviews for works, right? So when they talk, right, I tend to fidget a lot. So that's why I'm like talking. Now I will like touch the chair or rub the chair or something like that lah. For me, நான் ஏன் I would say men, I would generally நான் வந்து to some extent நான் கொஞ்சம் disagree பண்ணி ஆகணும். I think இந்த லேபிள் ஏன் ஆண்களுக்கு வருதுன்னா நம்மளோட ரியாக்ஷன் டு what the women say, அதில் தான் அங்கே கருத்து வேறுபாடு வருதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், என் மனைவி இல்லாட்டி யாராவது என் வாழ்க்கையில் இருக்கிற ஃபீமேல்ஸ் லைக் மதர் ஒரு சிஸ்டர் யாராவது வந்தா லைக் ஒரு ப்ராப்ளமை கொண்டு என்கிட்ட வந்து பகிர்ந்து கொண்டாங்கன்னா என்னோட இமீடியட் ரியாக்ஷன் என்னன்னா அந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு காண்றது தான். ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் அவே நான் வந்து ஐ காட் திஸ் ப்ராப்ளம் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, யூ கேன் டூ திஸ்னு சொல்லுவேன். ஐ ஆம் நாட் த டைப் ஹூ ஸ்ட்ரெயிட் அவே சே ஓகே திங்ஸ் வில் பி ஓகே, ஐ வில் பி தேர் ஃபார் யூ. நான் எனக்கு அந்த மாதிரி சொல்யூஷன், அந்த மாதிரி இப்பயும் சொல்யூஷன் அந்த சொல்கிறேன், அந்த மாதிரி ஒரு அப்ரோச் எனக்கு எடுக்கிற பழக்கம் இல்லை. ஏன்னா என் கருத்தில் என்னன்னா, நான் உன்னோட பிரச்சனைக்கு தீர்வு நான் உதவி செஞ்சாதான் இஸ் த பெஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் சப்போர்ட் ஐ கேன் கிவ் யூ. பிகாஸ் at the end of the day அந்த பிரச்சனை போயிடும். ஆனால் நான் வந்து என் ஃபீமேல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டேயும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கிட்டேயும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்னன்னா, திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் என் வாழ்க்கையில் இருக்கிற பெண்களுக்கு, நான் ஜெனரலாக சொல்ல எனக்கு தெரிஞ்சவங்களை பற்றி தான் கேட்டு சொல்கிறேன். அவங்க ஏன் என்கிட்ட வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த பிரச்சனைக்கு சும்மா ஆறுதல் தான் தேவை, தீர்வு தேவையில்லை. So they just wanted emotional support. They didn't need a solution. Ana I was wired very differently. And என் கருத்துல and என் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல I have also seen that generally என் வாழ்க்கையில எனக்கு தெரிஞ்ச ஆண்கள் வந்து இந்த மாதிரி தான் யோசிப்பாங்க. They prefer to give solution ஏன்னா அந்த problem will get solved. So to build on what Shiva சொன்னதுக்கு what I want to build on is ஆண்கள் வந்து typically how we are taught to process things வந்து is யாராச்சும் வந்து நம்ம கிட்ட ப்ராப்ளம் சொன்னாங்கன்னா இம்மீடியட்டா நம்மோட ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டிங் இஸ் டு ஓகே இந்த ப்ராப்ளமுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கு, சொல்யூஷன் கண்டுபிடிப்போம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் சொல்யூஷன் வி as soon as possible, because ஆண்கள் வந்து they also prioritize efficiency. ஸோ எவ்வளோ சூனா அந்த சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கலாமோ, and then we அதுக்கப்புறம் we try to convey that solution, you know, in mid conversation with the female. That is when we feel okay, we have done our job, we give the solution already, she doesn't have to complain anymore. So இதை வச்சு வந்து I think நான் என் பர்சனல் லைஃப்ல வந்து விட்னஸ் பண்ணப்போ is they don't appreciate that kind of approach. அவங்க என்னன்னா what they want is நாங்க வந்து we have to just sit down, listen, and அவங்களோட பேசுற பிரச்சனையை பத்தி or whatever their thoughts are, நாங்க வந்து we have to empathize with them. Oh yeah, you must feel extremely sad about this. Oh yeah, you feel extremely in the பிரச்சனை வந்து yeah, it's not easy பிரச்சனை. So like empathize பண்ண அவங்க வந்து they feel that yes, okay, at least he's listening to me, yes, he knows how I feel. அதை வச்சு தான் they will build on, they'll know that this guy is a good listener. So அதுக்கு மத்தபடி பண்ணா they feel that we are not doing our job as being a good listener. Yeah, நீ முதல்ல ஒன்று சொன்ன efficiency. I mean, I think there are also females who, you know, talk through problems and you know, do things efficiently, like sort out things efficiently as well. But நீங்க ரெண்டு பேரும் நீங்க மூணு பேரும் like in a relationship, I know you all have sort of like, in how I'm thinking about it from my point of view is like your wives or your girlfriend want to talk to you, you just want to sit down and listen. That's what they would expect, I think. Correct me if I'm wrong, guys. Yeah, continue. Can you repeat that a bit? So what I would think is your girlfriends or your wife would want you all to listen out to their problem rather than give solution. Yeah, correct? yeah, அதான் listen பண்ண and also we have to empathize with their thoughts as well. Yeah, and it's like Sharif சொன்னதும், it's like
அவங்க அந்த மாதிரி வரதுல தப்பு இல்லை. பிகாஸ் அவங்க வர்ற நம்ம கிட்ட வர காரணமே இஸ் பிகாஸ் தே டீம் அஸ் as important to them. ஆனா நாம அவங்க வர்றதுக்கான காரணத்தையும் ஆண்களா இருக்கிற நாமளும் கொஞ்சம் புரிஞ்சு நடந்துக்கணும். நம்ம செய்யறது தான் சரின்னு யோசிச்சு நடக்கக்கூடாது. ஏன்னா when somebody comes to you for any form of help or anything, you need to address them in a way how they want to be addressed also, especially if they are close to you. ஏன் நான் இதை கேள்வியை நான் கேட்டேன்னா உங்ககிட்ட, பிகாஸ் ஒரு பிரச்சனைன்னு வந்தாக்கா மா பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இஸ் ஹவ் ஐ ஹேண்டில் இட்லா. அவங்க வந்து ஒரு சொல்யூஷனுக்கு வராங்களா இல்லை அந்த பிரச்சனையை தன் மனசுல இருந்து இறக்க வராங்களா? அதுதான் the whole thing I sort of look out for. ஏன்னா சில பேர் வந்து எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது, உதவி செய்ய முடியுமான்னு கேட்பாங்க. சில பேர் வந்து எனக்கு ஒரே பிரச்சனையாக இருக்குது, that's what they want ultimately. So what I come from is I look out whether they actually want to talk about the problem or just find for solution. I think that's where we need to find a balance lah. That's how I work. But I agree நீங்க சொன்னது வந்து generally guys tend to just find for the solution and work out. That, I mean logically lah. Not every guy because I know emotional guys who just want to listen as well. But yeah, I sort of am 50-50 on that. I see. But இல்லை பாரத் சொன்னதில்ல எனக்கு ஐ கேட்ச் ஒன் திங் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் அட்ரஸ். இப்போ நீ சொன்னிய இஃப் தி கம்மிங் டு பாரத்தை இறக்கி வைக்கிறான்னு ரைட். ஸோ நீ வந்து இப்படி நான் வந்து சம்டைம் ஐ திங்க் லைக் தட் இன் திஸ் வேலா. இப்போ அவங்க வந்து அவங்க ப்ராப்ளம் மட்டும் சொல்லி அண்ட் இஃப் தே ஃபீல் பெட்டர் அண்ட் இஃப் த ப்ராப்ளம் பர்சீஸ் ரைட் then they're going to feel sad for a very long time, you see. Like, and the problem is not going to end what? If it's not going to end, they're still going to remain sad. So in a way, if I help them find a problem, solution, like, no, I have to find a problem. Like, if I can help them assist with a solution, it will definitely, maybe on the short term, yeah, when they tell their problem, they just want to hear listening. நம்ம கேட்கறதுக்கு ஒரு ஆள் இருந்தால் போதும்னு நினைப்பாங்க. பட் இஃப் ஐ கேன் அட்ரெஸ் லைக் ஓகே இந்த மாதிரி செஞ்சால் இட் பெட்டர் ஃபார் யூ அண்ட் இட் டஸ் ஒர்க் அவுட் அண்ட் த ப்ராப்ளம் கோஸ் அவே இன் அ லாங் டைம் இட் பி பெட்டர் ஃபார் தெம் லைக் இன் அ இமோஷனல் வே ஆல்சோ. I completely agree. That's what like, I feel when I address the thing. I completely agree. அந்த பிரச்சனை டு பி வெரி ஆனஸ்ட் ரைட், நான் அந்த கேரக்டர் பிரச்சனை இருக்கா அதுக்கு சொல்யூஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஏன்னா பிரச்சனைங்கிறது நம்ம உருவாக்குனது. ஸோ சொல்யூஷனும் நம்ம தான் உருவாக்கணும். அதுதான் என் பேசிக் பிரின்சிபல் ஆஃப் லைஃப். ஹவெவர் திஸ் இஸ் சம்திங் ஐ லேர்ன் த்ரூ லைஃப் லெசன்ஸ்லாம். அவங்க வந்து எதுக்கு உங்ககிட்ட வராங்க? ஏன்னா at that point of time do they find comfort in you talking to you? That's one thing that I look out for. அவங்க வந்து they look for comfort at that moment. So to me நான் வந்து அந்த சிச்சுவேஷனில் போய் நீ இந்த மாதிரி பண்ணணும், இந்த மாதிரி பண்ணாதான் உனக்கு என்ன நல்லது நடக்கும், I don't sort of put a hard stop to that. நான் என்ன பண்ணுவேன், அந்த பிரச்சனையை இறக்கிட்டாங்களா மேபி a day later or couple of days later, நீ சொன்னதை வச்சு யோசிச்சு பார்த்தேன், நீ இந்த மாதிரி பண்ணாக்கா it may solve your problem. So you don't give the solution immediately. Yeah, you solve it, you stagger the thing. Again it goes back to எந்த மனநிலையில வந்து அவங்க வராங்க. That's ultimately to me the sort of like the key factor lah. Like I agree also. நீ சொன்ன பத்தியா வந்து நம்ம வந்து ஸ்டேக் அப் பண்ணி சொன்னோம். இட்ஸ் லைக் இடம் பொருள் ஏவல். லைக் இஃப் தே கமிங் டு டெல் அபவுட் சம்மன் ஹூ பாஸ்ட் அவே அண்ட் தென் யூ டெல் தெம் ஓகே maybe you should cry, then it will be over. It's not something which is immediate solution, no. So you should let them calm down, cry it off, then slowly okay you do this. That's how it works. And I agree with Bharat. You wanted to say something? Yeah, so நானும் I share the same view as you, especially நான் வந்து என் ரிலேஷன்ஷிப்போட ஏர்லி பார்ட்ல. ஆனால் போக and I had a few conversations about this lah. ஏன்னா இதனாலே கொஞ்சம் சண்டை வந்திருக்கு. ஸோ நான் அனுபவத்திலிருந்து சொல்கிறேன். So it's basically like when I had this exact conversation, நான் என்ன சொன்னேன்னா, why are you getting angry when I'm providing you with a solution to your problem? Her reply was, I'm perfectly capable of finding a solution myself. I just needed some comfort from you. See. To which I cannot refute lah. So it brings back to what my point is. Yeah. So which goes back to our initial point lah. Is like we need to know அவங்க ஏன் நம்ம கிட்ட வராங்க. We need to
as ஒரு important figure in their lives and person they chose to come to. Because they do have a lot of people and they chose to come to us. நம்மளோட வேலையை நம்ம செய்யணும். அங்க முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து சூஸ் பண்ணாங்கன்னு சொன்னீங்கல்ல, அங்க முக்கியமான வார்த்தை வந்து நம்பி வந்தாங்க. The trust, that is the முக்கியமான வார்த்தை. On that note, அடுத்த ஸ்டீரியோடைப் பற்றி பேச போகிறோம். அதாவது அடுத்த ஸ்டீரியோடைப் வந்து ஆண்கள் மற்ற ஆண்களோட பேசிக்லி their ஃப்ரெண்ட்ஸ் இமோஷனல் டாக் வந்து பண்ணுறதில்ல. இமோஷனல் டாக்னா எப்படி சொல்றது? ஒரு மனம் திறந்து கரெக்ட், எஸ், மனம் திறந்து பேசுறது இல்ல. ஏன்டா பரவ சிரிக்கிற சொல்லி தொலை. பட் அந்த விதத்துல பார்த்தா ஷரீஃப் ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டா. He came all the way to airport to give me comfort, but after that we went to eat. Because food is the comfort of the stomach, da. Yeah, something like that. Context தெரியாதவங்களுக்கு வந்து when my partner went to study in UK for nearly 1 year plus, I had to send her to airport. So this முண்டங்கலாம் making fun of the Varanamayam song when me. அதனால தான் வரப்போ எங்க இருக்கு, UK அங்க இருக்கு, சிங்கப்பூர் இங்க இருக்கு, UK அங்க இருக்கு, காசு இல்லவே இல்ல, இங்க இருக்குடா UK. Go மச்சான். மனசுல ஜெஸ்ஸின்னு நிக்குதா? என்ன சொல்லுது ஜெஸ்ஸின்னு சொல்லுதா? உனக்கு தொண்டை வந்து போயிட்டுன்னு சொல்லுது. Continue. Right. Yeah, I mean, on the topic, yeah. Anyone wants to share their stories on it? I think இது வந்து குரூப்பை பொறுத்து இருக்கு. Like so some context நம்ம 4 பேர் உள்ள குரூப்ல we generally do. வெக்கமான சூடு சொரணம் இல்லாத குரூப் தான் நம்ம குரூப். எஸ், ஆனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு 1 day டைம் ஃப்ரேம் கொடுப்போம், இமோஷனலா இரு, அதுக்கப்புறம் நீ எதான் இமோஷனலா சொன்னையோ அது ஜோக் ஆயிரும். சரி, உன்னைய தான் சொல்றோம், பிடிச்சிக்க, இதை விட தெளிவா சொல்ல முடியாது. So what I noticed, right, in the groupல வந்து இப்போ when we do this like emotional sharing, right, usually we do it one to one. Example, me to Barav, or example Barav to Yuva. So இது வந்து லைக் 2 பேருக்கு மேல வந்து வேலை செய்யாது இந்த இமோஷனல் டாக். Because after that you'll start become like a joking session la. So on the object you won't achieve the objective of what we want to do. I want to correct that. Yes, we do one to one, but we call each an individual person and explain the situation before gathering everyone. One to one, yeah. Yes, we don't only just tell one person. நானும் தெரிஞ்சு நான் ஷரீஃப் சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் 1 to 1 தான் இமோஷனல் விஷயத்தை பற்றி பேசுவோம். அண்ட் ஜவஹர் சொன்ன மாதிரி எல்லாருக்கிட்டையும் 1 to 1 சொல்லிட்ட பிறகு தான் குரூப்புக்கே வருவோம். ஏன்னு தெரில உண்மையிலே, ஜஸ்ட் ஸோ ஹேப்பன்ஸ் அந்த மாதிரி நடக்குது. ஐ திங்க் எனக்கு ஒரு விளக்கம் தெரியும். பிகாஸ் அந்த பிரச்சனை நடக்கும் போது தற்செயலாக சம்டைம்ஸ் யூ ஆர் டாக்கிங் டு 1 person, வேற ஒரு டாபிக் பற்றி 1 person கிட்ட வாட்ஸ்அப்பில் பேசிக்கிட்டு இருப்போம். பேசும்போதே வேற ஏதாவது பிரச்சனை நடந்துச்சுன்னா we end up telling that person first. அப்புறம் தான் slowly when we talk to other people, oh this happened சொல்லுவோம். அப்புறம் அதுக்கு பிறகு தான் குரூப்புக்கே தெரியும். We don't really rank, oh இந்த ஃப்ரெண்ட் தான் முக்கியம், அந்த ஃப்ரெண்ட் தான் முக்கியம், அந்த மாதிரி. இட்ஸ் ஜஸ்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து தற்செயலாக தான் நடக்கும். ஸோ அதுக்கு தான் விளக்கம். அண்ட் so yeah, I would say that we do engage in emotional talk, but at the private vechikuvom. And it also depends on the group at how much close. Yeah. I think it's also part of the bond you build with your friends. Number starting ல எப்படி பழகுறோம்னு பொறுத்து இருக்கு. நம்ம டைனமிக்ஸ் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும், மற்ற குரூப் டைனமிக்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கும். Then you know it's like unspoken things la. Completely agree. I like my friends back then, the group I was with back then. அவங்களோட வந்து I wasn't really an emotional talker with them. I only had fun. ஆனால் இந்த குரூப்போட I'm able to be a bit more emotionally expressive. So it really depends on the group dynamics as well and the individual relationship you have with that person. But இதில் one more thing என்ன தெரியுமா, இது வந்து ஒரு another I think it's a part of the groups how close we are. மாதிரி இன்னொன்று things guys like to do is they love to isolate themselves. Okay, so guys, ஒரு quick question for all of you all. Okay, so உங்க friends, guy friends கிட்ட வந்து மனசு விட்டு பேசும்போது versus பெண்கள் கிட்ட மனசு விட்டு பேசும்போது ஏதாச்சும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கா for you all?
Definitely lah. Definitely. What is the main difference? If you can, The first thing I feel that the way we speak our language and the amount of topic, vulgar, whatever shit, this kind of thing, everything plays a part. Certain things we talk to guys, we cannot tell girls openly also. அந்த மாதிரி விஷயம் தான். The most sensitive things lah, I feel that is also because it's also gender opposite, right? There are some things you cannot touch. End of the day, is I feel that we need to give respect to a woman, and the respect nala we cannot open up and talk certain things. Barath and Yuva? எனக்கு வந்து I find myself unable to answer the question properly because my friends like 90% are guys and my cousins, most of the cousins I'm close to 90% are guys. So I have to say guys, but because of not a social circle. And yeah, and அதுக்குள்ள இருக்கிற bias என்னன்னா என்னோட most friends I got was through football also. Which is a very ஆண்கள் தான் செய்யற ஒரு ஸ்பாட் நம்ம easily found in public places. ஆண்கள் தான் you can find generally playing. So அந்த காரணத்தினால தான் இது நடந்துச்சு. But yeah, no preference. Like in a social circle, if you are in it, no matter male or female, I feel comfortable telling you. So really no preference. It really depends on who and what's happening when the problem happens. But don't you think that there are some things you cannot openly tell females? If I want to if I can answer that. So usually okay, when I was younger I had this impression okay, பெண்கள் கிட்ட வந்து பேசும்போது you have to கொஞ்சம் ஃபில்டர் பண்ணி பேசணும். And yes, that's true to an extent. But married for 2 to 3 months already now, the dynamics வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. So what I'm learning now is to be more open with my wife when I'm like having a heart-to-heart conversation with her lah. So இந்த மாதிரி இந்த ego, the நம்மகிட்ட இருக்கிற sometimes இருக்கிற ego or like whatever we want to like filter out, we slowly start to break them down, and then from then on I think on the communication channels வந்து it will be much better from there, I feel. So that's my evolving viewpoint. So Yuva? To go back to Jawhar's question, right, என்னோட answer, I don't feel the need to filter much. The only thing நான் சில நேரம் filter பண்றது is use of vulgarities. Content மாறாது. Okay. ஆனா vulgarities அப்பப்போ I filter. ஏன்னா but this is not about a male female thing. It's literally about the person itself. Just so happens that என் வாழ்க்கையில இருக்கிற பெண்கள் don't really like the use of vulgarities much. So let me put out my thoughts here, because let me put it in this context. Now and I've never been in a relationship, so I don't understand the love side of the girl, but I don't understand the love side of things, but I have a lot of female friends. 90% of my circle used to be female friends at one point of time. Right now it's 50-50, I would say. But beyond that, let me answer Jawar's question first. Filter பண்ணி பேசணுமான்னு. There was one point I didn't filter anything. I spoke everything in my head, in my heart. I spoke it up. பச்சையா பேசணும். பச்சையா இல்லை, ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா தப்புன்னு like I put it out there. I don't sugarcoat my stuff. That used to be me at one point of time. But அதுல இருந்து நான் என்ன கத்துக்கிட்டேன்னா, it's not whether you're a male or female. It's down to the character. அவங்க எப்படி அதை reciprocate பண்றாங்கங்கிறது தான் விஷயம். Because I know guys who are not who hate using vulgarities. I know someone who has never used a vulgarity in their life before. You know nice. All this kind of stuff. So I think it's more female, male. I think that is not the comparison here. That is down to character, in my opinion. Right? So that was one point of me. Then I realized actually I'm making a mistake. I shouldn't be so open. Yana avanga character and they don't like that. So you filter according to a person. Like with you guys, I can be open, but also open to what extent? That also it plays a huge part. Now to answer Sharif's question, right?
to me, like முதல்ல நான் சொன்னேன் 90% at one point was female. இப்போ வந்து is a lot of guys. Because we understand, we relate problems better together. பெண்களை வந்து நான் discriminate பண்ணல. அவங்களுக்கும் they have their fair share of problems. But the problems I think we guys go through, we sort of relate it very closely with those niche. And I only notice this as we grow older. That is something I notice. As we grow older, I sort of realize actually I just want these few people to know about my personal life. Barav சொன்ன பாயிண்ட்க்கு I need to add on. I feel like நான் வந்து யோசிக்கும் போது like men mature emotionally slightly later than women. Yeah. Emotionally lah, especially. ஏன்னா நம்ம வந்து சின்ன வயசுல யாராவது பிரச்சனை வந்தா we want to straight away go to joke play. அது that's our coping mechanism. And பிரச்சனைனா very serious problems only we will take into account and அதை பத்தி கொஞ்சம் பகிர்ந்து பேசுவோம். But at that time, young age were like 15 years old to like maybe 21, 22, maybe okay lah 21 lah. 15 to 21 and the vice la, we just really want to just joke and play and get on with our lives. அதான் so ஆனா வளர when your problems, when you emotionally mature and உங்களுக்கும் வாழ்க்கையில சில stuff that you all face then only உங்களுக்கு அந்த okay you get more experience அப்புறம் என்னென்ன பேசணும்னு you will learn lah. So I think that could be one reason why men like கொஞ்சம் வயசாயிட்ட பிறகு தான் they tend to feel a bit more confident, open. And also அந்த வயசுல ஒரு mid-20s like 22 and above போயிட்ட பிறகு உங்களோட friendship circle வந்து you will have built a reliable one who you all have known for சில வருஷங்கள். So you'll be more comfortable sharing and your circle also நீங்க யாரு, உங்களை என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கு, எப்படி ஆறுதல் சொல்றதுன்னு தெரியும். So which is why they tend to open up at the age a bit more. So it's a trusting and dynamics also. Okay, so in the வந்து I want to tie one more thing back to the first question we raised, the one where men are poor listeners. இப்போ யுவா சொன்னானே guys like to take only serious things very பார்த்தா வந்து கொஞ்சம் மெச்சூர் இருப்பாங்க. And I also feel right when they are listening, right, it also meant automatically categorize in their head how what is the level of seriousness they raise the issue is. If it's very very serious, right, they will definitely give you 100%. Then the more lower the tier then they will like the rate, the way they listen changes, the mood, the atmosphere. Like, you know, when it's very serious, they will like more upright, sitting straight, the concentration. But it's not, they will be like more relaxed, chill, but the face will be more chill, that kind of thing. It also plays in the like the category of seriousness. I think this is men's way. Like for female, as long as they want to talk about it, right, they automatically switch off, they listen, no matter how, what is the level of seriousness the issue is. So, you know, நான் முதல்ல சொல்லிட்டு I think you also pointed out பிரச்சனை, you know, you need to talk about emotional stuff with the people you trust in that sense. ஆனா one thing எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னா, when I grew up, I don't speak a lot of my problems. I sort of try to figure it out on my own. Which brings us to the next point, which is ஆண்கள் வந்து ஏன் தனிமையில் எல்லா பிரச்சனையும் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க? Or is it even true guys just face problems isolated? You know, to me, I think yes. I'll share my point of view because I go back to my the base principle which I was telling you all earlier. பிரச்சனை வந்து நம்ம தான் கிரியேட் பண்ணுறோம். ஸோ சொல்யூஷன் அதுக்கு நம்ம தான் you know, we create the solution for that. So for me, I'm thinking of it from a very rational point of view, and I do stuff when it comes to me. What about you guys? So in the book இருந்துச்சு, there's this book, I think நேயர்கள் வந்து கேட்டாங்கன்னா I think they know the book. Book is Men Are From Mars, Women Are From Venus. I don't know. So it's quite a very famous book. So என்னன்னா they address this kind of problem as exactly. So ஆண்கள் வந்து பிரச்சனை மட்டும் இல்லை, I think சில தருணத்துல வந்து sometimes they tend to go back into their caves and then they tend to just be themselves in their silence, in their silence. So இது வந்து what I have learned வந்து is that பெண்கள் இந்த பார்த்துட்டு they tend to get scared, especially people in females in relationships or in marriages. Some of them lah. They get scared that because
why is he ஏன் வந்து இப்படி வந்து தனிமையில வந்து இருந்துக்கிறான், does he not care about me anymore or something like that. So what the book goes on to explain is that okay, ஆண்கள் வந்து in their minds they want to whenever they find a problem, whenever they face a problem, அவங்க மட்டும்தான் அந்த ப்ராப்ளமுக்கு வந்து அந்த சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும். They are built that way. We are built that way, sadly. So we want to find the solution to ourselves, by ourselves. Because problem solving வந்து அந்த அந்த the guy, if he does that himself, அந்த ஆண் மட்டும் அவனே மட்டும் பண்ணா, it gives him some sense of accomplishment. இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நான் முடிச்சு அந்த I found the solution to the problem, இது வந்து நான் சாதிச்சிட்டேன். ஸோ அது வரைக்கும் பண்றதுக்கு வந்து we need a place where we can just silence out everything and then we can just be in our own thoughts. We can find a solution, or we can solution கண்டுபிடிக்கலாம் வந்து it's okay. We just need a place to at least de-stress. So இது வந்து like common world வந்து போட்டு பார்த்தா we can find examples வந்து okay, சில நேரம் வந்து the boyfriend will disappear. Sometimes you'll be in the gym, sometimes you'll go to play video games, and then the girlfriend will be like, why is he ignoring me, why is he like so isolated, why he's not sharing anything with me. So this is what not நாங்க மட்டும் இல்ல, this is what usually the people like authors like this of this book was trying to explain. So Yuva, I think you have something to add on, right? Yeah, so I like நீ சொன்னதுல ஒரு இது I picked up like ஆண்கள் want to know that they feel a sense of pride ஒரு problem அவங்க solve பண்ணா. எனக்கு ஒரு slight variation அந்த beliefல, like I don't really agree with the pride thing. Yeah, personal experience, like, it's not a pride thing. It's just that எனக்கு வந்து I want to know that எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் I am capable of handling the problem myself. Because the reason is that I want to know that I can trust myself to get myself out of a problem, no matter what the problem is. And அது ஒரு habit ஆயிரும், அது பண்ண habit ஆயிரும், where because நிறைய பிரச்சனை திடீர்னு வந்துட்டு இருக்கும், and it's a challenge to deal with வேற problem and வேற time, வேற phase in your life and things like that. So அதை செய்ய your sense of belief and your personal pride and personal trust and confidence all grow as you know that you can deal with the problems yourself. So வேற யாராவது உங்க வாழ்க்கை விட்டு போனாலோ, your relationships all get affected and things like that, you know at the end of the day, if you're stuck by yourself, you can still get on with life and function well. I want to have that belief, which is why now personally tend to deal with most of the problems myself, and I tend to share about my problems after I've dealt with them. Yes, okay. I kind of relate to what you guys said also. Jawhar? Actually, Yuva சொல்றதா, I don't think it's a pride. I just like to, when there's any issues, like I like to be alone, analyze the thing, make sure I can settle it myself. It's not that I don't want to seek help. It's just because that I know that this is something which is raised because of me, and I need to figure out a way to solve it myself. It's nothing to do with anybody else. It's like, இது என்னோட problem, இது என்னால வந்தது, I don't want to cause anything to others. If sometimes when they involve in your problem, it might cause other people to be part of your problem, which is unnecessary. That's why I like to keep my problems to myself and do it myself. And also when I do isolate myself, it's nothing to do because I want to shut anybody or what. It's just a place for me to just think and be a bit more peaceful for a few brief moments. That's all. So இந்த வார்த்தை நான் யூஸ் பண்ணேன், pride and the சாதி, the problem வந்து இந்த சால்வ் பண்ணிட்டு இந்த சாதிக்கிற ஒரு உணர்ச்சி. I didn't mean that in a bad way. I meant that the pride as in the ஒரு self confidence ஏத்துற ஒரு சிச்சுவேஷனா நான் பார்த்தேன். So when I said the word pride, I don't know if I would say the word pride, I didn't mean it that way. Yeah. So Barav, your opinions? I just gave my opinions at the start of it. Yeah, exactly.
So it goes back. It goes back. இல்ல it goes back to my point. Men don't listen. Men don't listen. That's the example. Legit, I never hear. இல்ல I felt that this in the question இருக்குல்ல I'm actually happy to talk about this because I think in the topic வந்து this question வந்து is the most, this stereotype is actually the most misunderstood stereotype by women. It's not a sorry to cut you off. It's not a, like Jawar சொன்ன மாதிரி, it's not a personal thing. It's not like I don't trust you and I don't want you to help me with my problems. It's that I want to trust myself. பிரச்சனை sometimes என் ப்ராப்ளம் என்ன தெரியுமா, பிரச்சனை என்னன்னு எனக்கே தெரியல. So for me that's me like பிரச்சனையே நீ தான்டா. பிரச்சனையே நீ தான். நீ இங்க இருக்கிறது தான் நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு பிரச்சனை. அதை வந்து யாராலையும் புரிஞ்சுக்க முடியாது. நம்ம பிரச்சனை. பாயிண்ட் கேட்காத கபோதி, நீ எல்லாம் பேசக்கூடாது. எனிவேஸ் நாய அட்ரஸ் பண்ணுமா. ஸோ அதான் இன்சல்ட் ஈச் அதர் ஆஃப்டன். ஏன் ஆண்கள் ஆக்சுவல் ஸ்டீரியோடைப் வந்து ஆண்கள் வந்து மத்த ஆண்கள் கிட்ட பேசும்போது they use கெட்ட வார்த்தைகள். The first thing I would like to address in this whole thing, right, when you see your guy friend, right, you don't call him, "Hey Baraff, டேய் மயிரி எப்படி இருக்க?" இல்ல, நான் ஜாவரை பார்த்தேன். நான் you know how I'll address him. டேய் idiot, how are you டா? Yes. இவ பார்த்தா டேய் how are you டா? மூஞ்சி கழுவாத கபோதி. இன்னும் அப்படி தான் இருக்கியா? யாரா மூஞ்சி பரஃப் தான். யாரு? சரி வந்து டேய் கல்ட் நாயே, இன்னும் உயிரோட இருக்கியா? நான் வந்து ஜவரை பார்த்தா ஸ்ட்ரெயிட் ஒரே கேள்விதான், நீ வந்திருக்கியா? Yes. Right. நீ வந்திருக்கியா? வரேன்னு சொல்லிட்டு வராம இருப்பான். ஆனா வரலன்னு சொன்னாங்க, ஆனா ஒண்ணுமே சொல்லாம வந்து டேய் I'm here guys. What a horrible surprise. So let's take a round table on this, guys. Let's take a very quick round table. Yeah, I don't have round table. ஹால் இருக்கு. ரவுண்ட் டேபிள் இல்ல. இப்ப புரியுதா நம்ம ஏன் இன்ஸ்டால் பண்றோம்னு? Exactly. So why do we insult each other? Machan nadari Jawar, please. I think it's a way of us showing how much we are like bonded. If you are not close to that guy friend, you'll be like, "Hey bro, how are you? How's things?" bro. Yeah, that's the first thing which come out. It shows how close are you to this particular person with the way you scold this person. That's the first thing I want to put out in the table. Second thing, I think it's also a way of us to show that we have no any boundaries. We have no like, number one, we are open to anything on the table, that kind of thing. So it's also like our way to show that, okay, number one, enna venala eppadi venala pesalam, that kind of thing. Sharif, இதுல வந்து நான் ஒன்னு சொல்ல விரும்புறேன். காய்ஸ் வந்து மத்த காய்ஸ் கிட்ட கேட்ட வார்த்தைலாம் பேசினா they don't mean it. ஆனா definitely we don't mean it. We கேட்ட we பச்சையா பேசுவோம், but we don't really mean it to our closest friends. ஆனா flip the situation. Girls வந்து மத்த girls கிட்ட அழகழகான காம்ப்ளிமெண்ட் கொடுப்பாங்க. Oh, you're so beautiful. Oh, you're so pretty. Oh, your highlighter so nice. What a beautiful makeup. But they don't mean it as well. So ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேசுற மாதிரி இருக்கு சார். இது இந்த மாதிரி ஸ்லிப்பட்ல போடுறாரே. ஷரீஃபோட இமேஜ் டோட்டல் டேமேஜ். ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல பேசுற மாதிரி இருக்கு ஷரீஃப். இதில் அப்பனா ஷரீஃப் தான் வந்து நிறைய பொண்ணுங்கட்ட அழகா இருக்கன்னு சொல்லி கெடுத்து விட்டுருக்காங்க. நான் கொஞ்சம் பொலிட்டிக்கலி கரெக்டா இருக்கணும். இது ஷரீஃபோட கருத்து மட்டும் தான், நம்மளோட கருத்து இல்ல. நம்ம எல்லாரும் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிருக்கோம். சோ நேர்களே, வடபோச்ச வந்து 4 பேர் உள்ள டீம் தான். ஆனா இந்த மாதிரி இண்டிவிஜுவல்ஸ், இந்த மாதிரி விஷயத்துல வந்து இது ஷரீஃபோட பாயிண்ட். சோ if you want to flame anybody on that, நான் ஸ்னிப்பட் தரேன், ஷரீஃபோட அட்ரஸையும் தரேன். ஷரீஃபோட வீட் அட்ரஸ், எல்லா அட்ரஸும் நம்ம தந்துறோம். அதான் இமெயில், போன், பிளாக் எல்லாம் சொல்லிடுறோம். ஆனா ஒரு விஷயம் மட்டும் கேர்ஃபுல்லா இருங்க, ஷரீஃப் காடி ஓட்டும் போது மட்டும் பக்கத்துல போயிடாதீங்க. ஷரீஃப் காடியில ஓட்டும் போது காடியிலே இருக்காதீங்க. ஏன்னா அவருக்கு பிளைண்ட் ஸ்பாட்டும் தெரியாது, கண்ணும் தெரியாது. இவா what are your thoughts? காரணம் உண்மையிலே ஐ திங்க் லைக் ஷரீஃப் சொன்ன மாதிரி, லைக் இஃப் யூ ஆர் நாட் க்ளோஸ் ரைட், யூ எண்ட் அப் சேயிங் ஒரு புது ஆண்கிட்ட லைக் ஏ ப்ரோ, ஏ மேன், இந்த மாதிரி தான் பேசுவோம். அந்த டா சொல்றதுக்கே கொஞ்சம் மாசம் எடுக்கும். பிகாஸ் ஐ டோன்ட் நோ, இட்ஸ் லைக் அது வந்து
what I've noticed is that like ஆண்களுடைய friendships, right, like general pattern என்னன்னா, it takes a while to get close, but once you get close, it's hard to break the friendship. ஆனா to become very close friends, it takes quite a while. ஆமா. So it's quite extreme in a way. You're not friendly at the onset with regards to like, actually it's more like comfort level. Friendliness இருக்கும், but it's more like you're not comfortable. Because to insult another person, right? Okay, நான் generally சொல்றது insult. Maybe used to use like bad words னு சொல்லிக்குவோம். It's not really an insult. Because நம்ம வந்து ஏதோ தீங்கு யோசிச்சு செய்யல. ஒரு கெட்ட வார்த்தை சொல்றதுக்கு you need to have a certain level of comfort that அந்த அதை கேட்கிற ஆளு is not going to take it negatively, right? Yeah. So like திடீர்னு ஒரு புது ஆள்கிட்ட போய் நான் எப்படி இருக்கேன்னு சொன்னா they won't like you, right? It's like you go to the uncle or some guy, young fella working at the prata shop, நான் 2 prata சொல்லு. It's like prataல எச்சி தான் வரும். So it's not gonna, அதை வந்து நல்லா எடுத்துக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதுவே உங்க ஃப்ரெண்ட் கிட்ட சொன்னா இல்லை எல்எஸ்ஏ ஏன்னா தண்ணி எடுத்துட்டு இட்ஸ் லைக் ஜோக்கிங்லாம் இது தெரியும். தென் யூ ஆல்சோ ஜோக் பேக் டு யூ. ஸோ அது ஒரு பாண்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிரும். As weird as it sounds, it's like a bonding experience. Yeah, because you all are saying it basically to laugh. Which is stupid and childish in a way, but it's funny to us. Because some of us are stupid and childish and we are fine with it. It took you 4 weeks of soccer session to call me dog pass here. Yes. Oh, timing. No, but you took note of the timing, huh? You used to be bro here bro I'm running bro ஒரு நாள் டேய் நான் எங்க இருக்கேன் bro காண போச்சு. It's like the Sultan movie. சமரசம் இங்க வாங்க அண்ணனை ஒட்டிட்டியாப்பா. Yeah, but the thing is, right, if you know you found the right person, like a right group of friends, at the sort of ordinary, you'll become closer, not drift further. Yeah. Yeah. Which is like, okay, comfortable already, okay, I also get insult. Then அப்படியே you all got more and more experiences. So I go back to this point Sharif was saying earlier. Female friends to each other, they say, oh my god, you're so beautiful, and oh my god, I miss you, I love you, etc. This is guys' way of saying I love you. The guy's equivalent of saying I love you. அதான் சொல்ல வரேன். கரெக்ட். அல்ல நீ சொன்னது வேற விஷயம், நான் சொல்றது வேற விஷயம். இல்ல I never insult them saying that அதான் பொய் இல்ல. It's their way of expressing love. It's our way of showing and expressing our love. That's all. Politically answer பண்ணிட்டா. Politically இல்ல. That is enter politics lah. That is correct. That is how we express our love, in my opinion. So கெட்ட வார்த்தை நம்ம யூஸ் பண்றோம், it's not because we mean it, but it's just how we show love. Now the next கடைசி 2 points தான் இருக்கு. This was a couple of questions நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் போல்ல கேட்டாங்க. நம்ம ரசிகைகள் அவங்க வந்து ரசிகர்கள்னு சொன்னாக்கா நமக்கு செருப்பால் அடிவிடும். ஆக்சுவலி ரசிகைகள். ஸோ மேன்ஸ்ப்ளெயினிங். ஷரீஃப், டேக் அஸ் அவே. மேன்ஸ்ப்ளெயினிங் வந்து சொல்லணும்னா ஆங்கிலத்தில் the explanation of something by a man, typically to a woman, in a manner regarded as condescending or patronizing. அப்படின்னா லைக் ஏதாச்சும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா எனி இஷ்யூ, ஆனா பெண்கள் கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போது சில வாட்டி சில ஆண்கள் வந்து அந்த அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து ஒரு கொஞ்சம் இன்சல்ட்டிங்கா பண்ணுவாங்க. சர்காஸ்டிக் கொஞ்சம் இன்சல்ட்டிங் பண்ணுவாங்க அந்த பெண். Put down the woman. Yeah, to put down the woman. So that is basically mansplaining. இது வந்து ஒரு stereotype. So what is your கருத்து on this? இன்னும் கொஞ்சம் தமிழ்ல சொல்லணும்னா அந்த ஏதாவது ஒரு விளக்கம் சொல்லும் போது அந்த ஆண் கர்வத்தை கொண்டு பேசுறது அந்த மாதிரி ஒரு that's how some people might perceive. That's fucked up lah. That's one இல்ல I don't really agree with this mansplaining. Can we say is male chauvinism? Yeah, I think this one individual to individual மாறும். I generally it really depends on the households, it depends on the social circle, it depends on எப்படி வளர்ந்தீங்க, நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஐ ஜெனரலி என் சர்க்கிள் அவ்வளவு இல்லை. சரியோ தப்போ இஸ் வேற டாபிக், பட் என் சர்க்கிள் அவ்வளவு இல்லை. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது தப்பு இல்ல. இது தப்பு யுவான், லைக் மேன்ஸ்ப்ளெயினிங் பண்றது தப்பு. எஸ், ஓகே, வி கெட் தட். பட் அது ஆண்கள் அந்த ஆண் கர்வம்
the feeling that I'm a male so I can do this and get away with it, I think that's Okay, wrong. what about the stereotype? அது பண்றது தப்பா? Do you think so? The stereotype. Okay, that's the thing. Yeah, circle in the stereotype அவ்வளவு இல்ல. So I cannot say whether it's right or wrong or whether it exists or not. But எனக்கு தெரிஞ்சு there are some people who do it. Some people I have seen do it. ஆனா close friends இல்ல. So என்னை பொறுத்த வரைக்கும் it is wrong still. Explanation wise, I think is because of historical social practices lah. சைக்காலஜிக்கலா பார்க்க போனா மேபி சில ஆண்களுக்கு அந்த ஒரு மேபி அந்த ஈகோ வந்து கொஞ்சம் ஃப்ராஜலா இருக்கும். சம்டைம் தே ஹேவ் டு கொஞ்சம் யதார்த்தமா அதை பேசணும் அந்த இந்த டாபிக்கை பத்தி. ஸோ யா Maybe. I think Yuva speaks for me also. I really can't put a finger on it. Like, I don't have such social circle, and I feel that the Ambla Garvo is definitely a hell no for me. And then also the other one he was also saying as a no. So yeah, Yuva, I think in the Kattathilanda, I think you speak for all of us. I don't understand what mansplaining is. I don't think it makes sense. Anyways, moving on to our next point, guys. The next point, men cleansing Mari. Men sorry. Sorry. Yes, the men please the. Okay, anyway, men planning Mari. Another one which is highly told to men is எந்த வீட்டு வேலையும் புடுங்க மாட்டேங்கிற. வீட்டு வேலை செய்ய தானே முடியும், எப்படி பிடிக்க முடியும்? I mean, when he gets scolded, that's what will come. இல்ல என் வீட்டில் இருந்து அந்த மாதிரி இல்லடா. என் வீட்டில் அந்த மாதிரி இல்லடா. என் வீட்டில் தான் ஸ்கோல்டிங்லாம் இல்லை, ஸ்ட்ரெயிட் ஆக்ஷன். Excellent. No. Belt அடி. So what is the கருத்து from all the three of you? I will disagree டா. அடி 100% எத்தனை தடவை கேம் விளையாடும்போது தட்டையை போய் கீழே ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன். இல்ல இரு ஐம் சாரி, தட்டை கீழே வச்சிருக்கேன், கழுவுனியா? Yes. Why do you think I took so long? ஒரு தட்டு கழுவ இவ்வளவு நேரமா? I need to go down to first floor, walk to the kitchen, wash, drink, then come up. ஆமாண்டா, நீ ஈஷூன்ல இருக்க, அது கிச்சன் வந்து கிம்போல இருக்கு, அந்த கிம்போ அந்த டேப் வந்து ஜூரோங்ல இருக்கு. அத ஒரு காமெடியா மேக் ஃபன் பண்ணி ஆரம்பிச்சிட்டீங்கடா. And I really disagree. I feel that doing housework is something which is for me, I honestly feel is something which is brought up to every household since young. Because my mom and dad were working parents since I was in primary school, so I have been like since primary, like about 8 years old already I started doing housework. And then 7 years old, my mama already trained me to go to market, and she will write in the list, "Yarichi vaintu va." So I will just walk to the shop, and I will give them the list, then they will give me. So I'm used to doing this. இந்த மாதிரி எனக்கு பழகி போச்சுலாம். இந்த மாதிரி லிஸ்ட் எழுதிட்டு போய் இறைச்சி வந்து 1/4 கிலோ, தக்காளி வந்து 1/2 கிலோ, இந்த மாதிரி வாங்கிட்டு வருது. அது மட்டும் இல்லாமல் வேணா ஒரு 9 வயசு கிட்ட இருக்கும்போது அம்மா வந்து டாய்லெட் எப்படி கழுவணும், எப்படி தேய்ச்சி கழுவணும் முதல்ல கற்றுக் கொடுத்த டாய்லெட் கழுவ தான். யோசிச்சு பார்த்தா ரொம்ப கேவலமா இருக்கு. அதுக்கு தான் பையன் லாய்க்கு, வேற எதுக்கும் இல்லை. பட் என்எஸ்ல டாய்லெட் கழுவணும்டா. ஐ நோ. Never you got to agree. நல்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. எனக்கும் I also have to disagree with the housework part. ஏன்னா நானும் பண்ணுவேன். ஸ்கெட்யூல் நாளைக்கு நான் டாய்லெட் கழுவணும். No, really, நாளைக்கு டாய்லெட் கழுவணும். அதுவும் காரணம் இஸ் பிகாஸ் என் அப்பாவும் அம்மாவும் எக்ஸாம்பிள் செட் பண்ணது தான். பிகாஸ் அவங்களோட பிலீஃப் இஸ் 2 பேரும் வேலை செய்கிறோம், 2 பேரும் ஹேவ் டு பி இன் சார்ஜ் ஆஃப் ரன்னிங் த ஹவுஸ். பிகாஸ் இஸ் ஈக்குவல் லோட் lah. இல்லாட்டி இஸ் நாட் ஃபேர். ஒரு ஆள் வேலை செஞ்சு வீட்டு வேலை செஞ்சு அப்புறம் இன்னொரு ஆள் வேலை செஞ்சு வீட்டுக்கு கொஞ்சம் சாப்பிட்டு தூங்குறது இஸ் வெரி அன்ஃபேர். ஸோ அந்த காரணத்தினால தான் they really believe in like equality lah. Yeah, like my father still now cooks every weekend, and he washes all after cooking. And honestly, my father's cooking is better than my mom's one. Cut பண்ணாதீங்கடா டே, ஆன்லைன்ல இருக்கடா. I think the best part about cooking is actually the washing up. I hate washing up. I'm used to washing up all the dishes lah. I hate it. Okay, I disagree with that. I love it. I will do housework, but I hate washing. I love it. I hate washing. But you will still do it, right? Yeah.
I have to do lah, but I then do doesn't it. matter. I do it அப்பனா அது pissed off வந்து lah. கவுண்டிங்ல இல்ல. So to answer Jaవర్'s question, Hmm. I disagree. ஆண்கள் வந்து வீட்டு வேலை செய்யவே மாட்டானுங்க. ஏன்னா அந்த மாதிரி கேட்டகரியில் இருக்கிறவங்க வந்து just need a bit of broomstick வைக்கிங்களா. Yeah. But I am also guilty of not doing housework. If that makes sense. So செய்வேன், but Busy lah when you're busy or something. busy and lazy. But nowadays I try to help out wherever I can lah, because right now வீட்ல இருந்து வேலை செய்யறது it's very hard to juggle. I don't know how you juggle, but it's very hard to juggle. So whatever I can do, I try to do. But this is probably before army. I'm guilty of not doing housework. I'm guilty. To build on Yuva's point வந்து சில housework வந்து நான் பண்ணலனா I will, if மத்தவங்க பண்ணலனா I won't be happy. It's I have to do. Example, rearranging my shelf, rearranging my personal stuff. Yeah. நான் மட்டும் தான் பண்ணணும். No one else can touch. Those stuff, Same. yeah. So my space, right, I ban the rest of my family from Yeah, exactly. especially my table. Exactly. அது வந்து சின்ன வயசுல இருந்து this one I said I'm guilty of not doing housework, but that is like general housework. But there's this thing, நம்ம ஸ்பேஸ்னு ஒன்று இருக்கும். Yeah. Okay, அந்த ஸ்பேஸ்ல வந்து அவனாச்சும் வந்தாக்கா பெத்த அப்பாவா இருந்தாலும் சரி என்ன தூக்கி போட்டு தான் மிதிப்பாரு. பட் அது ஒரு சந்தோஷமா என்னதான் தூக்கி போட்டு மிதிப்பாரு. பட் I cannot. It is my space. Don't even dare touch it. அந்த டேபிள்ல அந்த ரிமோட் வந்து இந்த ஆங்கிள் இருக்கும், அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கும். Don't touch it. நம்ம மூவ் பண்ணாக்கா then it's okay. Quite interesting. அதே மாதிரி டைனிங் டேபிள்ல நம்மளுக்குன்னு ஒரு சீட் இருக்கும், அங்க யாரும் உட்கார கூடாது. It's quite interesting. இந்த நேச்சர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா usually the male species வந்து ரொம்ப territorial இருப்பாங்க. In this way we are just translates well into the males, the human species. We are just analogy. Yeah, we are analogy. Yeah, we have souls, but we have animal tendencies. I am Dave Bautista. You're Suthu Bautista. Right. I think it's that time of the week. The Indian donut story. வழக்கதைகள். I will go first. Yeah, go ahead. Because I believe that Bharat and I got the same story. I think I know the story. Goal போட்டான். Liverpool goalkeeper goal போட்டான். Wow. I So basically என்ன நடந்துச்சுன்னா, நான் வந்து ஃபுட்பால் பார்ப்பேன், கார்பந்துல. நம்ம எல்லாரும் தான் பார்ப்போம், நீ மட்டும் பார்க்க மாட்டேன். மூடா ஏன் கதை. So நான் சப்போர்ட் பண்ற டீம் லிவர்பூல். அது உலகத்துக்கே தெரியும். மூடா. So what happened was, அந்த கேம் லிவர்பூல் ஜெயிச்சுதான் ஆகணும் to qualify for one tournament அடுத்த சீசன். So கேம் முடிய போது about the last second of the game, லிவர்பூலுக்கு வந்து ஒரு சான்ஸ் இருந்துச்சு. 95th minute கார்னர் கிக்னு ஒரு இது இருந்துச்சு. அந்த கார்னர் போய் கோல் கீப்பர் went to attack the ball. அது யூசுவலி ஃபுட்பால் அடிக்கடி நடக்காது. வெரி ரேர்லி சூப்பர் ரேர் கேம்ல தான் நடக்கும். உண்மையான நிஜ வாழ்க்கையில அது நடக்கிறது ரொம்ப அரிது. அண்ட் அவங்க கீப்பர் போய் அட்டாக் பண்ணாலும் அவங்க கிட்ட பந்து போகவே போகாது. தற்செயலா அந்த பந்து கீப்பர் கிட்ட போய் கீப்பர் தான் கோல் போட்டு அந்த கேம் கோல் கீப்பர் தான் ஜெயிச்சா. அதுல என்ன லைக் வெரி I saw the goal but it typically வந்து என்ன what came to mind was இது confirm Ronaldo header bro. The way he hit the ball was like what how Ronaldo hit the ball. So they asked him, the interview actually asked him, like, how do you hit the ball like that? It is like not many goalkeepers do it. And he explained is that because Liverpool play high pressing, right? Yeah. Because the whole team very high line. So what he said was because of the style of play, he needed to make sure that no matter how the ball came to him, he needed to be able to play it, which is why sometimes he practices headers. So there was a reason he actually practices sometime, but with regards to defensiveness but which is why he wasn't awkward with heading the ball. So இதுல இருந்து ஒரு கத்துக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, practice makes it perfect. And நீ apply பண்ற situation வந்து it's something you won't expect. Yeah. So learn to pass more in FIFA. You learn to turn up more in FIFA. Bharat, what is your கதை? So actually போன வாரம் சொல்லலாம்னு இருந்தேன், நான் சுத்தமா மறந்துட்டேன்.
ஸோ பேசிக்கலி யுவாவோட கல்யாணம் வந்து ஒரு 2-3 வாரத்துக்கு முன்னாடி நடந்துச்சா? ஐயோ, இன்னும் அந்த டாபிக்ல தான் இருக்கேன். அவன் கல்யாணம் முடிச்சு I forgot to share last week. இது டாப் ஆஃப் த மைண்ட் இல்லை, இது முதல்ல நீங்கள் ரிமைண்ட் பண்ணதால ரிமைம்பர் நான். என்னது? ஸோ யுவாவோட கல்யாணம் வந்து 2 வாரம் ஆச்சுல இருக்கும் சொல்லு. Going to be 3 weeks, I think. இந்த வாரம் வந்தாக்கா 3 வாரம். ஓகே, ஐ மீன் இந்த வாரம்னு சொன்னாக்கா நம்ம இன்னைக்கு வெனஸ்டே ரெக்கார்ட் பண்ணோம், இந்த சனிக்கிழமை வந்தாக்கா 3 வாரம். ஸோ யுவாவோட கல்யாணத்துக்கு வந்து யூஸ்வலி I tend to give a very creative gift if I want to give a gift. ஸோ என்ன கொடுக்கலான்னு நினச்சி நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். திடீர்னு கேமியோன்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது. அங்கே வந்து செலிபிரிட்டிஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு வாழ்த்து சொல்லுவாங்க, இல்லை they'll just well wish you, right? They'll just well wish you. ஸோ நான் பார்த்தேன் யாரை போடலான்னு. அந்த வாரத்தில் வந்து யுவா வந்து ஜானி சீன்ஸ்கிற ஒரு பிரபல நடிகருக்கு பற்றி பேசினாரு. ஸோ நீங்கள் அந்த வாரம் வடபோச்சா எபிசோட் கேட்டிங்கன்னா ஜானி சீன்ஸ்னு ஒரு நடிகரை பற்றி பேசியிருப்பார். நான் பார்த்தேன் ஜானி சீன்ஸ் அவரோட கேமியோ இருக்கான்னு. ஸோ பார்த்தேன் ஹே இருக்கலாம் ஜானி சீன்ஸோட. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன், சரி ஜானி சீன்ஸ் ட்ரை பண்ணுவோம். ஸோ இது வந்து கல்யாணம் சனிக்கிழமை நடக்குதுதான். நான் திங்கட்கிழமை மெசேஜ் பண்ணேன் அவருக்கு, ஜானி சீன்ஸ் அவர்களே, என் நண்பருக்கு வந்து கல்யாணம் நடக்குது, ஒரு வாழ்த்து சொன்னீங்கன்னா அப்படியே கல்யாண வாழ்க்கை அட்வைஸ் ஒன்று கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் போட்டேன். ஸோ நான் இது குரூப் க்ரியேட் பண்ணி ஒரு 4-5 பசங்க, ஜவர், சுகன் கெஸ்டாக வந்திருக்காரு, ஷரீஃப், ஃபியூ கைஸ் போட்டோம். சொன்னேன் இந்த மாதிரி போட போகிறேன்னு. ஜஸ்ட் போட்டேன். 6 நாள் ஆச்சு, ஒரு ரெஸ்பாண்டும் வரல. சரி விட்டுருவோன்னு சொல்லிட்டு நானும் கல்யாணத்துக்கு போயிட்டேன். தென் ஆன் த வே டெக்ஸி எடுத்து நான் போகிறேன் யுவா வீட்டுக்கு. மெசேஜ் வந்தது, ஜானி சீன்ஸ் ரிப்ளை டு யுவர் மெசேஜ். வீடியோ திறந்து பார்த்தேன், இல்லை ஹே யுவராஜ் டாக்டர் லாரி டீச்சர் 5 minutes. அந்த வீடியோ நான் பார்த்தோன்னே எனக்கு அப்படியே அடிச்சு போச்சு. எஸ், பிகாஸ் ஐ மீன் இட்ஸ் ட்ரூலி an amazing moment. இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் வந்து இட்ஸ் லைக் இட்ஸ் நாட் சீப், பட் இட்ஸ் வெரி இன்னோவேட்டிவ் அண்ட் வெரி அமேசிங் ஹவ் இட் கனெக்ட்ஸ் பீப்புள் இன் தட் சென்ஸ். ஸோ போட்டேன், போய் யுவாட்ட காமிச்சேன். ஒரு ரியாக்ஷன். What was your reaction? நானே மறந்துட்டேன். Laughing like not bad. So it was a very memorable moment in that sense, like nice. யுவாவோட கல்யாணத்துக்கு ஜானி சீன்ஸ் ஒரு பிரபல நடிகர் அவரே உனக்கு வார்த்தை சொல்லியிருக்காருன்னா நீ வேற லெவல்ல மச்சான். சரி, உன் வடகதை வந்து ஓகே, நான் பிளே ஸ்டேஷன்ல விளையாடுற கேம் வந்து அடிக்கடி இஸ் கால் ஆஃப் டியூட்டி. இந்த கால் ஆஃப் டியூட்டி வந்து யூஸ்வலி ஐ பிளே மல்டிபிளேயர். ஸோ இந்த வாட் தி டூ திஸ், இதோட கம்பெனி வந்து என்ன பண்ணுவாங்களா, every 2 to 3 weeks வந்து they'll release special content just to spice up the game. So in this time what they did was they have this team called 80s action hero. So என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா they release several characters. ஒன்னு வந்து ஜான் ரெம்போ, இன்னொன்னு வந்து ஜான் மெக்லீன் from Die Hard. So the thing is so the thing is that you can play as these characters. அவங்களோட weapons வந்து you can use as well. And அதுக்கு மேல வந்து what's more interesting is that அந்த நீ play பண்ற map வந்து is called Warzone this feature. So huge map like city scale ல இருக்கிற map. Rambo, when you know what, but the thing is once you land into the map, right, they change some of the places to look like the jungle in Rambo. And also they also change some of the buildings to look like the Nakatomi Plaza in the climax of Die Hard. Excited already la. So it's quite exciting. So நாளைக்கு தான் ரிலீஸ் பண்ண போறாங்க this whole new map, so I'll be looking forward to playing it la. But let me guess, your kill rate is lower than your death rate. No, same, exactly same. 1.1 something, 1.0 something, 1.1 something. Average. I'm glad you're enjoying life, மச்சான். Yeah. Chawar? Okay, இந்த வாரம் என்னோட வடகதை என்ன என்றால், I took my first vaccine shot, COVID-19 vaccine shot. இந்த ஷாட் எடுக்கும்போது ஆக்சுவலி I was very skeptical because of the effect. I don't know the side effect and everything. ஸோ இடையில வந்து யுவாவோட கல்யாணத்தை கூட நான் மிஸ் பண்ணுற வேண்டிய நிலைமை வந்துடுச்சு because of the possible exposure. அதுக்கப்புறம் தான் நான் போய் இந்த ஷாட் எடுக்கிறதுக்கு முடிவு எடுத்தேன்.
So, I mean, I rather risk taking the shot than missing the important events. So, I mean, I'm proud of myself to, take the first step. So far I'm fine. அப்படியே இருக்கும் நம்புறேன். So, that's my வட கதை for this week. Okay, so yeah, இந்த எபிசோடோட இறுதி கட்டத்துக்கு வந்துட்டோம். ஸோ லைக் ஜஸ்ட் டு ரிப்பீட் பண்ணுறதுக்கு இட்ஸ் லைக் அந்த கேள்விகள் நம்ம இந்த எபிசோடில் டிஸ்கஸ் பண்ண டாபிக்ஸ், கேள்விகள், தீம்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம சோஷியல் மீடியாவில் வந்த கேள்விகள், அப்புறம் நம்ம நிஜ வாழ்க்கையில் இருக்கிற பெண்களிடம் வந்த கேள்விகள். அதை வந்து நம்ம ஷேர் பண்ண கருத்தெல்லாம் பகிர்ந்து கொண்டதெல்லாம் இஸ் நம்மளோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, நம்மளோட அனுபவங்கள் என்ன கற்றுருக்குதுன்னா நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியில் இந்த எபிசோடில் ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். யாருக்காவது வேறுபட்ட கருத்து இருந்துச்சுன்னா, எனி அதர் ஒப்பீனியன்ஸ் ஏதாவது, ஃபீல் ஃப்ரீ டு ரீச் அவுட் டு அஸ் அண்ட் ஷேர் வித் அஸ். We would love to hear your thoughts, especially யாருக்காவது இந்த differing ideas, beliefs இருந்தா, we would love to learn and address it in the next episode as well. So other than that, we hope you all enjoyed the episode. We enjoyed discussing the different themes with you all. So ஒரு சைட் டாபிக், கோவிட் விஷயம் வந்து இப்போ கொஞ்சம் ட்ரிக்கியாக இருக்குது. நிறைய நாடுகளில் நிறையா லாக்டவுன்ஸ் நடந்திருக்கு. சூழ்நிலை கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது எல்லாருக்கும். ஸோ நம்ம வடப்போச்ச டீமில் இருந்து we hope that our episodes and our content is actually helping distract you guys for a while. நம்மளுக்கும் இந்த content ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது is like a good distraction and helps us enjoy also. So we would like to just thank you all for your continued support for this 1 year. And நம்ம வந்து இந்த 2வது வருஷத்துக்கு we are going to go into it now. So we will just keep striving to give you all நல்ல stories, நல்ல content, சிந்திக்க வைக்கிற content, more guests, and ultimately at the end of the day we just want people to think and laugh with us. So yeah, thank you for your support for the 1 year, and we look forward to having you all for the 2nd year. With that, we are wrapping up. Vadapoche. See you guys. வடபோச்சே.